Во имя Отца и Сына и Святого Духа, приди ко мне все труждающиеся обременений, и я успокою их. Какой другой Бог, в каком Писании, в какой религии есть такое приглашение, такое беспокойствие о нуждах своих чад? Так как Господь и Бог наш Иисус Христос приглашает нас к себе. Никто не знает Отца, только Сын. Не Отца, кто знает, не Сына, кто знает, только Отец. Кто знает, что только один Отец, один Сын друг друга понимают полностью, потому что они одно существо, один Бог. Но Господь и Бог наш Иисус Христос открывает это естество человеческому роду и дает нам такое дивное приглашение, не насильно, не настаивая на том, что мы так и сяк себя вели, или то, что потребовалось от нас по разным другим причинам, а именно из любви к Господу прийти к Нему, и «Аз упокою вы», сказал Господь. Действительно, нет такого милостивого Бога, как у нас. Но, увы, мы, к сожалению, очень даже злоупотребляем этой милостью, этой любовью, этим снисхождением Божьим. К сожалению, мы считаем, что Бог милостив, Бог нам все простит. Можем делать, что хотим. Нет у нас такого принуждения быть достойными этого высокого призвания. На самом деле, если посмотреть на господствующее зло мира сего, натиск со стороны еврейского народа, натиск со стороны мусульман, если посмотреть на их вероучение, у евреев в Ветхом Завете Бог был гораздо строже, чем в Новом Завете. Господь Иисус Христос показал именно закон любви, совершенство божественного естества и приглашал и призывал человечество к этому совершенству. Но чтобы быть таким совершенным, нужно иметь на первом месте послушание, понятие закона Божьего и опять-таки жить по этим законам. И действительно, в Ветхом Завете это уж очень ясно сказано. Вот уж для евреев первый закон, и во многих отношениях единственный, это послушание Божьему закону, принимая во внимание Адама грех. Потому что именно из-за непослушания Адам и Ева были изгнаны из рая. И чтобы нам подвергнуться такому наказанию, мы должны тоже быть послушными. Действительно, даже Авраам взял своего единственного сына Исаака и готов был принести его в жертву, чтобы не обижать Бога, чтобы не пребывать в непослушании Бога. А у мусульман вообще нет другого выхода, у них нет приглашения к Богу, а наставления к Нему. Каждый ребенок, каждый младенец воспитывается в их духе беспрекословно и не смеет противоречить этому, потому что это опять-таки подвергается смерти таким людям, осуждению, потому что не дай Бог обижать Аллаха. И действительно, до некоторой степени, как ни странно, нужно уважать этой всей стороны, их преданность. До того они боятся Бога, до того они желают послушания Ему, что не щадят даже своих собственных детей, чтобы быть послушанием Ему. Но, увы, к сожалению, у нас часто появляется так, что мы слишком себя щадим, слишком своих чадных детей щадим и не настаиваем их на истинную правду, которую Господь нам дал, которую Господь приглашал нас к этому. Приглашал именно наше самое высокое существо человеческое, самое совершенное существо человеческое, именно любовь, именно пожелание быть с Ним. Потому что, конечно, гораздо ценнее прийти к человеку, который желает прийти к Нему, а не наставить Его. А вот вы должны со своей стороны действительно дорожить этому,
Господь, который знает Отца, как никто, будучи единым естеством с Ним, снишел на землю, принял зрак раба, стал человеком, именно чтобы нам дать именно это понятие о Боге Отце, о любви Божией. И самых таких высоких и ценных качеств нашего Небесного Отца. И чтобы дорожить этим, мы должны радоваться тому, что мы являемся христианами. Радоваться тому, что Господь дал нам это спасительное учение и дал нам ту благодать, которая требуется, чтобы пойти правильным путем. И чтобы нам не стесняться этому, а наоборот, радоваться тому и действительно из любви к Нему пребывать в послушании закону и всем заповедям Его. Last night, as I was leaving church, driving north on the road, I passed by the Gospel Evangelical Church up the road here, who always has wonderful little sayings posted out on their sign. And last night was no exception. As I drove by, it said, "Mary must." M-A-S. And I couldn't understand what that meant. Mary must. And at the bottom it said, "It's not quite the same without Christ, is it?" And indeed, when I looked at that, I smiled a bit and said, indeed, it is not the same without Christ. And yet as I drove further, I saw all of the decorations, all of the lights, the pretty pictures of reindeer and Santa Claus and snowflakes, and many other very pretty things that are reminding us of the season, as they say. But unfortunately, indeed, it is must, not Christmas, because there is no Christ in that. And therein lies the true tragedy of our situation in our country today. That because of our political correctness, we do not confess Christ. We do not celebrate His birth. We celebrate season's greetings, whatever that may mean. Indeed, the reason this all came about, of course, we know, because many of us who are older remember in our old school days that Christmas was not a dirty word. It was okay to sing Christmas carols. It was okay to put up Christmas scenes, nativity scenes, and to speak of the birth of Jesus Christ. But as time has gone on over our generations, that has dissipated. First and foremost, the first objections came from our brothers the Jews. Because indeed they felt put upon that everyone was celebrating Christmas, and the Jews seemed left out. So they began to celebrate Hanukkah. And what is Hanukkah? It is indeed a feast of the Jewish faith, and we, in the Christian faith, understand the meaning of that, because it celebrates a miracle of the Lord back in the 2nd century before Christ, during the time of the Seleucid Empire, when the king Anatolius III forbade Judaism to conduct its rituals within the Second Temple of Jerusalem, which was the holiest place in Israel, and instead erected an altar to Zeus and demanded pagan sacrifices, which is a horrible desecration of God's temple. And so the Maccabean brothers, of which there were 5, revolted and led a revolt against the king and successfully overthrew him. And the first thing they did was to enter back into the temple, to take down the pagan altars, and to relight the lamp that burned before the altar of the Lord and rededicated the temple to Him. But unfortunately, there was only enough oil that was sacred to burn in that lamp to last one day. And there was no more oil available that hadn't been desecrated. And so the brothers, having prayed to the Lord and lit the lamp, began hastily to prepare more oil so that the lamp could continue to burn as it always did. But in order to prepare olive oil properly, it had to be harvested, pressed, and purified and blessed, which took a period of 8 days. And for that entire period of 8 days, the lamp continued to burn, miraculously, through the grace of God. And so indeed, the celebration of Hanukkah is known as the Festival of Lights. For indeed, as the brothers Maccabee lit that first candle, that first lamp before the Lord, when they rededicated the temple to the Lord, that light burned for 8 full days without being refilled until they had the oil necessary to do so. And indeed, this is a bright miracle to be sure. But certainly when you compare
a miracle like that to the birth and the incarnation of the Son of God himself, there is absolutely no comparison whatsoever. Because indeed, there are many miracles which we commemorate throughout the year, throughout our ecclesiastic history. Even the Jews have a secondary feast name called Purim, which is a celebration of the wisdom of Esther. And that is celebrated around February and March every year, completely unnoticed. So therefore, the only reason Hanukkah has any notoriety at all, it is because it is so close to our Christian Christmas. And yet they manage, being in such a minority, to completely eliminate the name of Christ in our celebrations. And as the further political correctness continues on, that nowadays it is not even allowed to discuss the matter. So it is incumbent upon us not to celebrate Mass, but to celebrate Christmas. To recognize that what we are doing now is not pre-celebrating a feast that has not yet occurred, but we are preparing ourselves spiritually for the incredible mercy by God, the incarnation of His own divine Son, for the sake of our salvation. And indeed, what greater gift could God give to mankind than Himself? And indeed, as we prepare for this feast, let us not be so concerned with the trappings of the celebration, the gifts and so forth, but prepare ourselves spiritually. And as the hymn says, let every heart prepare him room. And let us indeed prepare our hearts through prayer, through fasting at this time, and a true understanding of the meaning of this feast, that when it does come, we can celebrate it with the true joy for which it was intended. And we too may rejoice together with the heavenly angels and say, glory to God in the highest, peace on earth, goodwill toward men. Amen.